హలో హాయ్ అండి, నేను మీ పల్లవి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పల్లవి చిలకమారి బ్లాగ్స్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మైసూర్ బోండా అండి. అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దాన్ని ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి చూసేద్దాం పదండి. మైసూర్ బోండాను ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారండి. పిండిని రుబ్బుకునే పని లేకుండా అప్పటికప్పుడు పిండిని ఇన్స్టెంట్గా కలుపుకొని చేసుకోవచ్చండి. దాన్ని ఎలా చేయాలో, ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 1 కప్పు మైదా పిండిని వేసుకోవాలి. తర్వాత 1/2 కప్ ఇడ్లీ రవ్వను వేసుకోవాలి. టేస్ట్కి సరిపోను సాల్ట్ను వేసుకుందాం. కర్డ్లాగా వేసుకోవచ్చు, లేదా మజ్జిగలా కూడా వేసుకోవచ్చు. కొంచెం పుల్లటి పెరుగు తీసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి మైసూర్ బోండాలు. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుందాం. కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి బ్యాటర్ని. కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోండి. ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ వేసేయకండి, పిండి లూజ్గా అవుతుంది. బోండాలు సరిగ్గా రావు వేయటానికి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా పిండిని మిక్స్ చేసుకొని దాన్ని ఒక 1/2 అవర్ కానీ 1 అవర్ కానీ పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, జీలకర్ర, కొంచెం వంట సోడా వేసి కలుపుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయిన ఆయిల్ పెట్టుకొని అది హీట్ అయిన తర్వాత బోండాలను వేసుకోవాలి. బోండాలను గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఈ మైసూర్ బోండాలను మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేసిన తర్వాత వీటిని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. చూసారుగా
ఇంత టేస్టీ అయినా చూడటానికి కలర్ఫుల్గా ఉన్న బోండా రెడీ. మీకు ఈ మైసూర్ బోండా వీడియో నచ్చిందా? అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్కు ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.